Hi friends, welcome back to Anira Trends. Today's video is about making edges for our Saree Kuchu dress materials, neckline and sleeves using beads. Okay, and to make this we need beads and thread and a needle. Before making your work, make sure that you do a picot stitch or a full stitch. Okay, then to make it clear only I am using this contrast thread. You can just use any thread matching to your beads and your material. Now I'm adding my first bead. So we have added our first bead. Now we want to give it a stitch like this. This is the first one. Now insert your needle back to the same hole where the thread has come from. Okay, the same hole that is opposite in our actual working line. Now I'm adding the second bead. As similar, give a stitch below, leaving the same gap. Now take your needle out opposite to our bead. That is the working line opposite. Yeah, like this, take it out. Make sure that you leave enough gap between the beads to give a neat look, else it will be a very clumsy one. Now I'm adding my third bead. As similar, leave exact gap and give the stitch below. After to it, you can just take your needle back through the same hole of the bead. Now our base first line is done. I am going to do the second line. Now add your bead. Now we have one bridge like thread between beads. You should take out your thread through it like this. Now take your needle again to the same hole, just opposite, as like we did in the below line. Now add your second bead. As similar to it, take the needle through the bridge thread and again take it out through the same hole of the bead. Now it's done for the second line. Now we are going to add the top bead. Now take your thread just through the below bead like this and another one and make a knot below. You can notice that first two lines, the whole of the bead is facing towards the material, but the end bead, that hole is not facing towards the material, it's facing in the sideways. Now in Tamil, first ஒரு bead add பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டான கேப் அங்கே லீவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டிச் போடுங்க. இப்போ எந்த வழியாக வந்து நூல் வெளியில் வந்ததோ அதுலேயே உள்ளே விட்டு எடுத்துடணும். இப்போ நான் என்னோட செகண்ட் பீட் ஆட் பண்ணுறேன். கரெக்டான கேப் விட்டு திரும்ப ஒரு ஸ்டிச் கொடுங்க. எகெயின் இப்போ த்ரெட்டு நம்ம எந்த வழியாக எடுத்தோமோ அதே ஹோல் வழியாக நீங்கள் வந்து இதை நூலை விட்டு எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பீட் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் அதனுடைய ஹோல் வந்து நம்மளோட மெட்டீரியலை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கு. எகெயின் அதே மாதிரி மெட்டீரியலில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு பீட்ஸில் வந்து மேலே விட்டு எடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன் முடிஞ்சிடுச்சு.
இப்போ செகண்ட் லைன் ஒரு பீட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்க த்ரெட் வழியாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு எகெயின் எந்த ஹோல் வழியாக த்ரெட் வந்ததோ அதில் விட்டு வெளியில் எடுத்துக்கணும். இப்போ வந்து இந்த பீடு அந்த கீழே இருக்க 2 பீடுக்கு நேராக செட் ஆகிடுச்சு. எகெயின் நான் அடுத்த பீடை ஆட் பண்ணுறேன். முன்னாடி மாதிரியே அந்த பிரிட்ஜில் இருக்க அதை வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க. தென் வெளியில் எடுத்துக்கலாம். அதே சேம். இப்போது லாஸ்ட் பீட் ஆட் பண்ணுறோம். இது வந்து இதனுடைய ஹோல் வந்து சைட்வேஸில் இருக்கும், உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். இப்போது இது ஃபஸ்ட் பீடில் எடுத்துட்டு எகெயின் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கீழே இருக்க இன்னொரு பீடில் எடுத்து கீழே நாட் பண்ணிடுங்க டைட்டாக. அவ்வளோதான். இது நீங்கள் செய்யும்போது ரொம்பவும் நீங்கள் டைட் பண்ணக்கூடாது, சேம் வே ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. மேக் ஷுர் தட் யூ டோன்ட் மேக் இட் வெரி டைட் அண்ட் ஆல்சோ நாட் வெரி லூஸ், otherwise the finishing won't be good. Now it's done. Make this kind of edges for your saree, pallus and etc. and share your feedback. Okay, let me know your feedback in my comments. If you like it, give it a like, share and comment.